Die diesjährige Berlinale ehrt sich selbst mit einem Goldenen Ehrenbär für Martin Scorsese. Directed by Martin Scorsese. For half of a century now, this has become a trademark, almost a brand. Whatever film it was preceding, you could safely go into a movie theater, sit down and know that with this next Martin Scorsese picture, you were going to see a masterful film that would mark and define its time, not more and not less. Half a century of an extraordinary cinematic journey. Weißt du, du hast eine schöne Hautfarbe. Was für eine Farbe ist das? Meine Farbe. Die Osage. Sie haben sich das ödeste Land ausgesucht. Doch Sie haben alle überlistet. Auf dem Land gab es Öl, schwarzes Gold. Geld gibt's jetzt im Überfluss. Ich finde Gefallen an Geld, Sir. Wohl jeder Scorsese-Film ist etwas ganz Besonderes. So auch sein aktueller Film Killers of the Flower Moon. I met this girl tonight, okay, in a coffee shop. I feel like something incredible is really gonna happen here. So when I got home, I gave her a call. On the cab on the way down here, all my money flew out the window. I didn't really get along with her that well. What's the matter? I said, I want to see a plaster of Paris bagel and cream cheese paperweight. Now cough it up. So I left. When I was your age, they would say we could become cops or criminals. When you're facing a loaded gun, what's the difference? This is who we're after. Frank Costello. You won't be paid as a regular cop, but there's a bonus involved. So what do I do? Initially, we looked for films that influenced us, and that's myself and, let's say, Brian De Palma or Steven Spielberg, Paul Schrader, that whole group that we grew up together, my friend Jay Cox, all of us, before we all started really making movies. And so we would always ask about a certain film. Did you see that? Have you seen this? And we would look for copies. Once we saw a copy, or even if we hadn't seen it, there was still something, a mystique about the film or about who the people were who made the film, all of this sort of thing, which would be revealed, which would be discussed tomorrow, for example, in the Powell and Pressburger film that we put together finally, David Hinton directed. I used to get excited by the different logos of the different British film companies, but there was one which held out a very special promise. That was the target of the archers. That heralded a Powell-Pressburger film. In diesem Berlinale-Special-Film präsentiert Scorsese sehr persönlich zwei seiner Vorbilder. Die heute fast vergessenen Regisseure Powell und Pressburger, die für sein Filmhandwerk von größter Wichtigkeit waren. There was one called The Tales of Hoffman, which is not an obvious film you'd say for a child to enjoy. It's basically a 19th century opera, but I just didn't watch it once. I mean, I watched it repeatedly and obsessively. But the thing was that I was hypnotized by it. The value has got to be stronger for you to look at a film 10, 20 years later and say, oh my God, you know, that's still as powerful. Why is that? We don't know. Maybe because of what it has to say to us as human beings. Dear Marty, I stand in awe that we're all together tonight, can celebrate one of the most influential film directors of our time. A virtuoso, an inventor and innovator, constantly looking for new horizons of cinematic expression, but most of all, he is an extraordinary storyteller, directed by Martin Scorsese.
what I can say about, 50 or 60 years, and were you saying 70 years of filmmaking? What happened? I mean, I can't do it without talking about, I really can't do it without talking about the world in which the art of cinema is really celebrated and discussed and appreciated. And that is the world of film festivals. The very idea of a film festival begins in Europe. I mean, it started with Venice, I think, and then Cannes, and then the Berlinale. And that community of people is driven by an obsessive love with this art called cinema. And the work that we do individually is part of a great, ongoing, ultimately endless conversation. Endless and timeless. And I really feel that I've been blessed to have taken part in that conversation for most of my life now. Martin Scorsese, the winner of the honorary Golden Bear 2024. Let's give you an applause. Martin Scorsese. Das weltumspannende Angebot der 300 Berlinale-Filme hat neben überragenden Meisterwerken auch viele ganz normale Filme, die allemal einen Kinobesuch lohnen. Zum Beispiel Black Tea aus Mauretanien, der von einer jungen Frau erzählt, die mitten in der Hochzeitszeremonie ihren Bräutigam verlässt und wegen des Teehandels nach China auswandert. Sie verliebt sich in einen Teespezialisten. Doch die zu erwartende Idylle ist von diversen Problemen der Vergangenheit bis hin zu gegenwärtigem Rassismus bedroht. In der Hauptrolle die großartige Nina Melo. Was waren Ihre Intentionen, diesen Film zu gestalten? Mais non, moi je peux pas répondre. En fait, donc, mon métier, c'est de faire des films. Mon métier, c'est d'essayer de raconter le monde dans lequel je vis, le monde qui m'entoure. Et ce monde est multiple et divers. Et dans ce cas précis, j'ai eu envie de parler d'une jeune africaine, sa révolte, sa liberté, pour montrer cette Afrique qui est aussi ailleurs. J'essaie par ce film-là aussi de changer un peu le regard d'un monde, en l'occurrence l'Europe, qui ne regarde qu'elle-même. Moi, ce film est important parce que il dit que un Africain peut partir par amour. 整个乡村都在非洲，悄悄这样消失了，而我也要回家了。为什么？你确定吗？当然啊，你是一个很勇敢的女人，一个人面对一切。我想跟你一样。我没你想的这么勇敢。Mais alors le personnage d'Aya, au début, j'ai eu un peu peur parce que on est assez différentes. Voilà, tout simplement. Moi, je suis un peu plus punchy, un peu plus brute. Elle a de belles manières, Aya. Aya est vraiment, enfin, je veux dire. Tous ses gestes sont beaux. Et alors moi, c'est un peu plus comme ça. Donc, il a vraiment fallu que je me contienne. Donc, ça a été un réel parcours. Un réel parcours pour moi. Et de mettre des robes, d'être en talons tous les jours. Ça a été aussi un sacré parcours que je trouve génial. En tant que comédienne, en tout cas, de changer autant pour un personnage, ça apporte beaucoup. En confiance, en Experience. Ein Film, der viel Wert auf Bilder legt. Auf die geradezu sinnliche Schönheit der Teezeremonien, den visuellen Reiz der Teeberge und der Landschaften an der Elfenbeinküste und der Kapverden. Regisseur Sisako war übrigens schon 2003
Mitglied der internationalen Berlinale-Jury. 好香啊！喝茶，在我们东方又叫做品茶。 Et je pense que il y a 20 ans, j'ai eu la chance de faire partie de ce jury. Et je me rappelle toujours du Grand Prix d'ailleurs. Hein. Et c'était une belle expérience parce que être dans un jury, c'est quand même écouter les autres. Voilà, écouter des sensibilités différentes. Et on est plus riche quand on va dans un jury. On est beaucoup plus riche que ce qu'on était avant. Et parce que tout simplement, la chose la plus difficile, c'est juger l'autre, je trouve. Juger un film ne doit pas être le métier d'un cinéaste. Faire partie de ce rendez-vous berlinois, qui est un festival extrêmement important. Donc, quand on fait partie de 20 qui sont jugés, on est heureux. On a le sentiment qu'on a fait un travail qui a du sens. J'adore. Je suis dans une porte qui s'ouvre, un nouveau monde. Voilà. Merci de m'accueillir, Berlin. Je suis vraiment heureuse d'être là. Je suis vraiment heureuse, moi, d'être ici. Aus Italien kommt ein Debütfilm der Schauspielerin, Popsängerin und Komponistin Margherita Vicario, deren Film Gloria jungen Musikerinnen gewidmet ist, die nie eine Chance hatten, öffentlich anerkannt zu werden. Die Mädchen sind Insassen eines Waiseninstituts in Venedig um 1800. Sie haben für die Kirchenmusik zu sorgen, wie es dort schon seit Vivaldi üblich war. Und ein neuartiges Pianoforte animiert sie zu aufsässigem Musizieren. Gibt es dafür einen authentischen Hintergrund? Assolutamente sì, è proprio fondato su degli istituti realmente esistiti e uno dei più famosi fu proprio quello guidato da Vivaldi. Erano degli istituti di accoglienza religiosi, però pubblici, come dire, gestiti dai fondi, come dire, pubblici veneziani, per orfane o donne diseredate, donne abbandonate, e venivano educate alla musica per suonare in chiesa per la gloria di Dio, ed era anche una fonte di sostentamento. Quindi assolutamente è molto basato sulla realtà, anche se poi è una storia di fantasia. Die Regisseurin lässt sich mit typisch italienischer Musikalität ebenfalls hinreißen und mischt in die seriöse Kirchenmusik der Mädchen locker moderne Passagen, was zwar einige wiederum irritiert, dem Film aber das richtige Tempo gibt. È proprio il gioco del film. Se il punto di partenza è realistico, alla musica è delegata tutta la parte più surreale, più creativa. Comunque è un film che parla della creatività di queste donne che erano rinchiuse in questi posti, e noi non sapremo mai, erano delle grandi esecutrici, ma non sapremo mai veramente che cosa suonavano, magari che cosa componevano, qual era la loro magari profonda espressione proprio personale. E quindi sono partita da lì, ma poi è un gioco, tant'è che con il pianoforte gli ho fatto suonare quello che magari potrei suonare io, perché tanto non lo sapremo mai. Parla di creatività, e la creatività in tutti i secoli è abbastanza simile. Poi c'è la società intorno e i canoni, e quelli ogni volta cambiano. Und wie fühlen Sie sich bei der Berlinale? It's still unbelievable. But my picture is there, so there's the proof. So I'm very happy and grateful, very grateful.